on this computer. So good morning everybody. Today we are going to discuss about the spatial differentiation and how it will be useful for our image processing. So the differentiation measures the rate of change of a function. Let us take one simple example of one-dimensional signal for convenience. So this is my signal for suppose. Now what is differentiation? Differentiation means, for example, it is defined as dou f by dou x. Dou f by dou x. So what is exactly it means when it is a digital value? So it is not a continuous function. Whatever I have shown here is a continuous function, but in real world it is simply a digital numbers. So what I have to do is simple approximation is equal to f of x plus 1 minus f of x. That means what I will do is, for example, I have some 5, 4, 3, 2, 1. This is my signal, for example. What I have to do is, I have to subtract to get this value. This value 5 is replaced by now 4 minus 5. That is minus 1. That means you take the future value and subtract from the current value. For 4, what I have to do is, I will take the next value to the 4, that is 3 minus 4, that is also minus 1. Again 2 minus 3, minus 1. That is 1 minus 2, minus 1. For example, now the signal is increasing. Then what I will get? Differentiation. By differentiation, 2 minus 1. 1, 3 minus 2, 1, 4 minus 3, 1. That means from the differentiation what I will get is, the signal will be, for example, if it is minus 1, it indicates that signal is decaying, like this. Signal is getting reduced. And then if it is constantly 1, that means the signal is increasing. So from the differentiation we can understand clearly that where exactly there are boundaries. Now you can easily identify there is a boundary between 5, 4, 3, 2, 1 and 1, 2, 3, 4. Or let us take another example. అంటే ఏదో సింపుల్గా మనం ఒక డెఫినేషన్ చదివేసి అయిపోయింది అనుకుంటే కాదనమాట. దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. అవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండవు. సో లెట్ us take another example. 5, 5, 5, 5 and 10, 10, 10. So that means there is a boundary between the 5, 5, 5 and 10, 10, 10. So how to identify this? That we can identify by differentiation. That means 5 minus 5, 0, 5 minus 5, 0, 5 minus 5, 0. That means there is no change at this particular place. It indicates that there is no edge at this place. Edge occurs at 5 to, if this is my edge. Up to this all the values are same, up to this all values are same, but there is a edge at one place to another place. Edge అంటే ఏంటి? ఒక ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ నుంచి ఇంకొక ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ సడన్ గా చేంజ్ అవటం.
So then 10 minus 5 is now 5, and again zeros you are getting. That means easily you can identify that up to this there is no change, zeros, and this is zeros, but only at edge we are getting value. That means if you draw as a picture 5 and this is 10, and where we are getting this is original signal, then we are get this is my edge. So when you differentiate, what I am getting zeros, and at edge we are getting some impulse, and at other points we are getting zeros. That means easily you can identify the edge information from the signal. So that's why the differentiation is used to identify the edges. So differentiation may be first order differentiation or second order differentiation. They are used for identifying the edge informations. So let us understand the same thing with our Octave software. First, let us take A is equal to some 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, and after that let us have constant values, some 5, 5, 5, 5, 5, etc. Then easily you can identify that the signal is increasing now initially, and after that it is get saturated. Then how to find the differentiation is a simple command, diff of A. What is diff of A? You can identify when there is a constant change we are getting 1, when there is a constant values we are getting zeros, when there are so many files we are getting 0, and exactly at the difference we are getting -2. So how I can do with for example, if I want to use convolution rather than this, if I want to use a mask, how to prepare a mask for this? This is very good, great idea. So then df by dx or dou f by dou x or dou f by dou x, what is this value? Is nothing but is defined as f of x plus 1 minus f of x. Then you can prepare a mask from this. Mask is, that is, if it is an image, for suppose let us take one 3 by 3 mask. For image let me prepare, after that we can simplify this. That means on the x-axis I have to take the future value and present value. Then it is nothing but -1, because for current value we are giving -1 and future value we are giving +1, and remaining all are zeros. This is very good example, but we don't want all these things for a single dimensional signal. For signal we don't require this, signal we don't require this, we require only this 1 comma -1. Then convolution, what it does is reverse operation. So instead of taking -1 and 1, I will take 1 and -1. Now we will see whether we get same values or not. Let us have mask. Mask is equal to, then it is given by mask is equal to 1 comma -1.
mask is equal to 1 comma minus 1. Then what we will do, have to do is convolution of a comma mask. ఈ రెండిట్లకి కన్వల్యూషన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియేషన్ అవుట్పుట్ వస్తుందో లేదో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Almost we are getting the same except the last values. Anyway, last values we will discard it. So that means differentiation is nothing but, now I can conclude. Can I conclude or not? So I can easily conclude that the process of differentiation f of x plus 1 minus f of x is almost similar to the convolution of the A with mask 1 comma minus 1. So from that we can expand this type of theory to the three-dimensional image. So for single dimensional, one dimensional signal, we have implemented this. We have proved that the differentiation operation is similar to the convolution operation with mask prepared according to the definition f of x plus 1 minus f of x, right? That is the basis of our theory, and from this theory we will develop, we will keep on developing the different types of mass which gives rise to different operators. So there are no అంటే దీంట్లో స్టాండర్డ్ గా ఇలా దీని వల్ల ఈ మాస్క్ వచ్చింది అలా రాదన్నమాట. ప్రాక్టికల్స్ నుంచి మాస్క్ ప్రిపేర్ చేశారు అంతే తప్ప థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ కి అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి తప్ప there will be no exact definitions or proofs for this. And for example, now I have explained that dou f by dou x em cheppanu is equivalent to f of x plus 1 minus f of x. This is my definition. But if you consider this definition, there is no, it is not exactly equivalent. It is simply approximation. So that you have to keep in your mind before going to this. There is a difference between original mathematical equations and how we are approximating. And ఇక మనం పట్టు కూర్చొని ఒరిజినల్ది దీనిది ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ రావాలి అని కూర్చుంటే మన జీవితం గడవదు అనమాట. ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్. So these are all approximate equations that you have to keep in mind. And the final one I would like to once again repeat is the differentiation command, whatever it is giving the value is similar to the mask information we prepared from the definition of your differentiation. And finally what we have to do, convolution with a comma mask, right? So convolution and differentiation both are similar now. Okay, then we will go to the slides. సాధ్యమైనంత వరకు స్లైడ్స్ ఎక్కువ చెప్పకుండా ట్రై చేస్తున్నా, బట్ సమ్ టైమ్స్ అవసరమే. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f of x plus 1 minus f of x. You have to remember this. The formula for the first derivative of a function is given by f of x plus 1 minus f of x, and you remember that if it is a two-dimensional one, then if I want horizontal edge, so for example, if you consider this is x and this is y, for example, then it gives you one type of edge only. అంటే x axis లో అంటే చేంజెస్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అంటే for example, if I have all values are similar here, if all values are similar here and there is edge at this particular point, you can identify with f of x plus 1 minus f of x. That means dou f by dou x identify the edges on along the x direction. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఇవన్నీ. edge along the x direction. Similarly,
the mask for this edge for x direction is -1, 1, and remaining all values are zeros. We don't want all these things. This particular mask, if it is convolute with the image, then if I convolve this image with this mask, then definitely you will get x edges on x direction. Okay. So first derivative already I have explained you. Second derivative, we will see second derivative. Let me explain with my whiteboard only. So second derivative is very simple. Dou square f by dou x square. So it is defined as f of x plus 1 means future value, right, plus f of x minus 1, that means past value, minus 2 into f of x, 2 into f of x. That means what it exactly gives the mask. Can you anybody predict? Mask for this is, see here. So if you want to prepare a mask for this, then we have to take the future value plus past value, then along the one axis only, not y axis, and minus 2fx. Minus 2fx means minus 2, here minus 2, and remaining all values are zeros. Remaining all values are zeros. Right, so f of x plus 1, so we have taken 1 here, f of x minus 1, we have taken 1 here, and minus 2fx. So for minus 2 sign, for f of x, this is my current value. Always the middle one is the current value. So minus 2, right? Then if I want a mask for y direction, listen very carefully. If I want a mask for y direction, then it becomes dou square f by dou y square. This becomes y, and this becomes y minus 1, and this is 2f of y. Then along y direction means this becomes 1 and this becomes 1, and this is minus 2 and 1 comma 1. That's all. So see here, the 1 minus 2 1 is the mask for x direction, and 1 minus 2 1 for remaining zeros. Sorry, these are all zeros. So 1 minus 2 1 is for x direction, and 1 minus 2 1 for y direction. So there is no confusion here actually, but మనం కొద్దిగా
తెలివితేటలు వాడితే అసలు కన్ఫ్యూజనే లేదనమాట యాక్చువల్గా. కానీ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఫర్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఇప్పుడు నౌ లెట్ us combine these two, x and y directions. Then what happens we will observe. X and y direction రెండు కలిపేద్దాం. That is nothing but dou square f by dou x square plus dou square f by dou y square. ఇది కావాలి నాకు. అంటే ఏం చేయాలి నాకు? ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? Then everything is same here. F of x plus 1 plus f of x minus 1, like that, f of y plus 1, f of y minus 1. But the middle value becomes 4. Minus 2 minus 2. Then what it becomes? Minus 4 we will get. So mass for this is, then what we will get? Dou square f by dou x square mass is 1, and here also 1, but it is minus 2. Okay, let us leave that one. Then dou square f by dou y square is 1 and 1. This is minus 2. So totally minus 2 for dou square f by dou x square, minus 2 plus dou square y by dou square. If you combine these two, what you will get? Minus 4 will get, and remaining all are zeros. This operator is called as Laplacian operator for in a simplified domain. Laplacian operator. Then the very important one is it finds the both horizontal edges and plus vertical edges. Both it identifies. For example, diagonally also I want to identify the edges, then I have to include these values also. For current being, we are using all zeros for diagonal elements, but in future if I want the diagonal also, then I have to use the some values for diagonal elements also. But currently what we are using is, if I want only the horizontal edge, I have to use 1 minus 2 1, and vertical edge 1 minus 2 1. Then minus 2 plus minus 2, it becomes minus 4. In that way we can identify both horizontal edge and vertical edge. ఈ రెండు కూడా మనం చేయాలన్నమాట. రైట్. So that sharpening filter we look at is Laplacian operator. Already the second derivative is more useful for image enhancement than the first derivative. So stronger response to the fine details, simpler implementation. So, and that's why we will use Laplacian operator here. That is nothing but del square f is equal to dou square f by dou square x, dou square f by dou y square, as we have discussed. Dou square f by dou square x is equal to f of x plus 1 x minus 1 minus 2 fxy. Dou square f by dou y square is equal to y plus 1 y minus 1 minus 2 fxy. Then you combine these two, we are getting all the values. So the operator is here 1 1 1 minus 4. Is it clear or not? Then we will apply Laplacian operator with our, let us see with our Octave software.
So this is the program for Laplacian filter. First of all, we have to load the package. Already I explained these things several times, but one more time let me explain. First we have to load the image package, image processing package. The command is package load image, and after that the Lena image is here already, it's present. So we have to read the Lena image, then convert the image to gray color. Then we have to use the mask corresponding to the positive and negative masks. 0 1 0 1 5 1 minus 5 1 0 1 0 is a modified version of our mask. సో మోడిఫైడ్ వర్షన్ అనమాట ఇది. అంటే ఎలా ఉంది ఒకసారి అంటే మీకు చూపించడానికి కోసం చేయటం బెస్ట్. అంటే ఎలా ఉందంటే మాస్క్ 0 1 0 1 minus 5 1 0 1 0. అంటే ఇక్కడ 4 ఉండాల్సింది -5 పెట్టాడు అంతే. ఇంకో ఎక్స్ట్రా హీ వాంట్స్ మోర్ ఎడ్జెస్, సో మోర్ స్ట్రెంత్ చేశారు అంతే. -4 ఉండాల్సిందని ఇంకా స్ట్రెంత్ చేశారు. అప్పుడు చూడండి, ఇది వెర్టికల్ ఎడ్జ్ ఉంది, హారిజాంటల్ ఎడ్జ్ ఉంది, వెర్టికల్ ఎడ్జ్ ఉంది, రిమైనింగ్ జీరోస్ ఉన్నాయి. Or otherwise you have another type of mask we can use, that is 0 -1 0. అంటే ఇది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ కోసం, ఇది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కోసం. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ లో ఈ మొత్తాన్ని రివర్స్ చేశాడు. ఏం జరిగిందో చూద్దాం. let us look at these images. Now I'll run. So then these మాస్క్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలనుకున్నాం, ఇమేజ్ ని మాస్క్ ని కన్వల్యూషన్ చేయాలి. ఫర్ కన్వల్యూషన్ of image with mask we use a command called imfilter. Imfilter is a built-in command available in our Octave software, right? So జాగ్రత్తగా వినండి, రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. దీన్నే ఏమంటారంటే ప్రీవిట్ ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అంటారు. ప్రీవిట్ అనేవాడు కనిపెట్టాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one minute, it will take some time to load. Yes. Okay. Then if I want to show the result, let me show the result also. The execution is over now. I am sure Laplacian underscore positive. So we are getting edges like this. 1 minute.
Okay, we'll see another example. So results Laplacian positive dot JPEG. So it is there in result P image here in the new folder. It is already present. One minute. Hmm. Yes. The image is now stored in results section. Results spatial domain. So this is these images I will give you also. It is taking a little time. Okay. So after Laplacian filter, okay, right. Next. So you also go through this one. Then let us see unsharp masking. What is unsharp masking? For that, what we have to do is we have to read the image, then again gray color. Then we have to first what we have to do is we have to blur the image. For example, let us understand this. This is very good example. For example, it is my signal for one dimensional. Let me explain now there are edges at this point and this point. Now I want to make it sharper. Edges I want to make it sharper. For that what I will do is I will make it blur purposefully. I will smooth it. If I smooth it, what happens is ఇక్కడ ఎడ్జ్ దగ్గర కొంచెం ఎలా వస్తుంది, మళ్ళీ ఎడ్జ్ దగ్గర కొద్దిగా ఎలా వస్తుంది. అంటే మిగతా అంతా సేమ్ ఉంటుంది స్మూత్ చేసినప్పుడు, ఓన్లీ ఎడ్జ్ దగ్గర బ్లర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ నుంచి ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ బ్లర్డ్ ఇమేజ్, we remove original image from blurred image. Then what happens is we will get only this information. అంటే ఎడ్జ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషనే ఇది ఇలాగా వస్తుంది, ఈ రెండే వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ వచ్చిన దాన్ని అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన దాన్ని ఒరిజినల్ దానికి యాడ్ చేస్తాం. దానివల్ల షార్ప్గా వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్. కాబట్టి ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఒకసారి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ వీ విల్ టేక్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని we will pass it through some low pass filter. Then low pass filter smooths the image, but at the edges it will create some disturbance, and that disturbance part we are using actually. దాన్ని హైక్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ మాస్క్ ఫర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అండ్ దెన్ పాస్ దిస్ మాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇమేజ్. Then what we will get is a residual, and that means blurred image. Then original image we will subtract from the blurred image. Then final image is nothing but the original image plus mask information. Okay, let me show the example. With example I will.
అంటే ఇక్కడ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అది. నేను కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లేదు తెలీదు, బట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తా. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని we have to pass through a low pass filter purposefully. Actually it is not required, but low pass filter what it does, it smooths the remaining portion, but at the edges it creates blur. That blur is actually a problem, but I want to make the edges more brighter. For that what we will do is I will purposefully smooth it, and original image minus smoothed image chestam, blurred image. Then what we will get, mask. Appudu final image ni original image plus this mask, if you add you will get exact picture. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఒకసారి ఇమేజ్ చూపించిన తర్వాత. One minute. See the first picture and second picture. The first picture, figure 2, if you see the edge information, అంటే ఈ టోపీ మీద తర్వాత ఇలాగా ఈ వెంట్రుకలు అవన్నీ కూడా షార్ప్ అయినాయి అనమాట. మీరు ఒరిజినల్గా చూస్తే ఇది ఫిగర్ 1, ఇది ఇక్కడ అంత షార్ప్గా లేవు. మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేస్తాను చూడండి. పక్కన పెడతాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఒరిజినల్ ఇమేజ్. ఒరిజినల్ ఇమేజ్ని ఏం చేస్తామంటే పర్పస్ఫుల్గా బ్లర్ చేసి దానిలోంచి తీసేసి మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఇమేజ్కి కలుపుతాం అనమాట ఆ మాస్క్ని. అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, టోపీ దగ్గర చూడండి ఇలాగా, అట్లాగే ఈ టోపీ పైన ఈ ఎడ్జ్ కూడా క్లియర్ కనిపిస్తుంది. అట్లా ఎడ్జెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ చాలా షార్ప్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ keenly you may get there is a sharper edges. అది ఐడెంటిఫై చేయండి, ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఒక సిగ్నల్ రూపంలో చెప్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఇలా తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత పర్పస్ఫుల్లీ దాన్ని బ్లర్ చేస్తాం, అంటే పాస్ త్రూ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్. దెన్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎడ్జ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ కొంచెం బ్లర్ చేస్తుంది, మిగతా చోట్ల యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకుంటుంది. అంటే కొంచెం బ్లర్ అయింది ఇక్కడ ఎడ్జెస్ దగ్గర. తర్వాత దీంట్లోంచి తీసేస్తాం. వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారంటే సబ్ట్రాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మైనస్ దిస్ ఇస్ 1 and 2. Then what we will do is we will do 3 is equal to 1 minus 2. Then what we will do is we will add 1 plus 3. ఇది ఈక్వేషన్. చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నా, 1 ఒరిజినల్ సిగ్నల్, దెన్ లో పాస్ ఫిల్టర్ గుండా పంపిస్తాం, దెన్ 3 వస్తుంది. 3 మాస్క్ అంటారు దీన్ని. దిస్ ఈజ్ మాస్క్. ఈ మాస్క్ ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్ 1 minus 2 it will do. That means we will get only sharp items. Then ఆ షార్ప్ ఐటమ్స్ ని దీనికి యాడ్ చేసేస్తాం. Okay, so that is about the Laplacian operator, right? So it extract the edge informations.
Okay. So Laplacian image enhancement is like this. ఎక్కడైతే ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో అవి షార్ప్గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఒక్కోసారి ఇది -4 అవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి 5 అవ్వచ్చు. మీరు చూసారా, ఒక్కొక్కసారి సింప్లిఫైడ్ మనం నెగిటివ్ అనుకున్నాం, పాజిటివ్ అనుకున్నాం, రెండు. నెగిటివ్ అయితే ఇలాగనమాట, -1 -1 -1 5 అండ్ 1 1 1 -5 అది కూడా చేయొచ్చు. ఇట్లా 1 1 1 -4 సింపుల్ లాప్లాసియన్. And there if I want the other edges also, I can do variant of Laplacian. And ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు, పాజిటివ్ ఎడ్జ్ తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ తీసుకోవచ్చు. So this is the signal explanation what I have given from the Gonzalez textbook. This is my original signal. Then purposefully I will make it blurred, and we will get unsharp mask. And what we will do is we will subtract, this is, let us suppose this is 1, this is 2 after low pass filter, then this is 1 minus 2, then add, this is 1 minus 2 is equal to third image. Then what I will do is 1 plus 3 I will do. Then we will get sharp at edges. That's all about today's class. These are all we are getting the information. PPTs all are there in imageprocessingplace.com, and I have collected some of the PPTs from my friend Dr. M. Prem Kumar also from Sri Vishnu College, and some of the PPTs I have collected from other colleges. Dr. Ashok is there. So thanks for everybody, those who have contributed this course. That is Gonzalez textbook. Most of the PPTs are from image processing by Gonzalez textbook, and some of the PPTs I have collected from my friends, and their contribution is marvelous. Thank you very much.